So you have the discussion of mock test 41 physics. Right, we'll go for the first question. Total 25 questions we need to discuss, right? The first question is like this: an electron in a hydrogen atom makes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 and emits a photon. This photon strikes a doubly ionized lithium atom. Doubly ionized lithium atom, which was already in the excited state, and completely removes the orbiting electron. Completely removes the orbiting electron. Okay. The least quantum number for the excited state of lithium ion for the processes. So these are given in the options 2, 4, 5 and 3. So what is the energy difference here? 13.6 into 1 by 1 square minus 1 by 2 square. So a photon is released here. 13.6 into 3 by 4 is electron volts. Energetic photon is released. Now, if this photon goes and falls over lithium atom in some of its excited state, we have to find the quantum number of that excited state. Okay? So what is that ionization energy we call? 13.6 Z square by N square. Okay? What is that for lithium? Z is 3, na? 3 square is 9. If I take even this 3 square will be 9, and that this value will be greater than this value. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అసలు బయటికే రాదు. ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రావాలంటే దీనికన్నా తక్కువ ఎనర్జీ ఉండాలి దీనికి, లిథియం ఆర్బిట్ ఆ పర్టికులర్ ఆర్బిట్ కి. 4 చెక్ చేద్దాం, అండ్ ఈక్వల్ టు 4 చెక్ చేద్దాం. ఎలాగో 3 అవ్వట్లేదంటే 2 కూడా అవ్వదు కదా. 4 స్క్వేర్ ఎంత? 16. 16 by 9 ఎంత అవుతుంది? 16 by 9 0.5 అలా వస్తుంది కదా. 3 by 4 ఏమో 0.75 ఉంది. 3 by 4 is 0.75. So this fourth orbit అంటే దీన్ని రిమూవ్ చేయగలదు, ఫోర్త్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయగలదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్. ఓకే, యు అండర్స్టూడ్ దిస్? సెకండ్ క్వశ్చన్. So there are two masses connected by a string L, and this is having mass n1 and this mass is m2. They are made of different materials, and here the coefficient of restitution is 8 and here the coefficient of restitution is 4. Okay, and these two are falling from a height capital H. So why the coefficient of restitution is different? Because they are made up of different materials. And after falling through H height, both the spheres would have attained this speed. And this speed attain avutayema √2gh speed attain avutayi kada rendu spheres. Kabatti rebound speed వేరు ఉంటది. rebound speed దీనేమో 0.8 into √2gh ఉంటది. యువతల పక్కన ఇంకో స్పియర్ ఉంది కదా, దాని రీబౌండ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది? 0.4 into √2gh. తర్వాత ఇది ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది కదా, ఇది పైకి, ఇది కొంచెం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత స్ట్రింగ్ మధ్యలో స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, ఇది స్ట్రింగ్ అనేది అంటే ఈ రెండు మధ్య సెపరేషన్ ఏ ఉంది. తర్వాత స్ట్రింగ్ అనేది కొంత హైట్ రీచ్ అయిన తర్వాత స్ట్రింగ్ టైట్ అవుతుంది. String becomes tight.
Okay, and you know this is A and this is L, and what this height is root over L square minus A square. Okay, and this height is, let it be H1, and this height is H2. What is H1? H1 ante UT minus half G square. UT ante 0.8 into root over 2GH. UT minus half G square. But H2 entamma? H2 is 0.4 into root over 2GH. ఇదే కదా U, దీనికి H2 minus half G square. Okay. H1 minus H2 దీనికి ఈక్వల్ చేద్దామా? We can equate H1 minus H2 to this. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే మనకి 0.4 into root over 2GH వస్తుంది. That is equal to ఇది root over L square minus A square. Into T కూడా ఉంది, into T కూడా ఉంది. T కట్టాలి మనం. We have to calculate T. So T will be equal to root over L square minus A square divided by 0.4 into root over 2GH. So that is the answer. అర్థమైందా? స్ట్రింగ్ ఎప్పుడు టైట్ అవుతుంది? కొలిజన్ తర్వాత. అంటే ఇది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఈ స్ట్రింగ్ అనేది టైట్ అవుతుంది. అంటే ఇది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ విల్ బి హైపోటెన్యూస్. ఇదేమో ఏ ఆల్రెడీ సెపరేషన్ ఉంది కదా, ఏ సెపరేషన్ ఉంది కదా, అలాగే ఉంటుంది. అప్పుడు మనం టైం కట్టగలమా? టీ కట్టాలి. ఎంత టైం తర్వాత స్ట్రింగ్ టైట్ అయింది అన్నాడు. స్ట్రింగ్ ఈజ్ బికమింగ్ టైటర్. ఓకే, స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎలా ఇచ్చాడు కదా, అర్థమైందా? టెస్ట్ చేయనా? ఓకే, దిస్ ఐమ్ erasing. Let's go for the third question. Third and fourth questions, రెండు ఒకసారి చేయగలవో లేదో చూద్దాం. అంటే ఒక బోర్డు మీద. Okay, this is the third question. There is a mass capital M. It is connected to a string which is passed through a smooth tube, and it is held. This smooth tube is held here, and this wire is connected to a mass small m, and the radius of this, and this mass is going in a vertical circular path. This mass is going in a vertical circular path, and here the coefficient of friction is mu. Okay, and what he is asking is what is the minimum value of m? What is the minimum value of m so that this goes in the vertical circular path? ఇక్కడ వెర్టికల్ సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ మినిమం ఎంత స్పీడ్ ఉండాలి? రూట్ 5gr స్పీడ్ ఉండాలి. తెలుసు కదా మీకు ఇది. టెన్షన్ ఎంత వస్తున్నప్పుడు T మైనస్ mg ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్ బై r కదా. v స్క్వేర్ అంటే దీని స్క్వేర్ రాయాలి. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 6mg వస్తుంది. 6mg. అదే టెన్షన్ దీని యువతల పక్క రావుతూ ఉంటది. అంటే 6mg is equal to mu into capital Mg. So this got cancelled, and mu value he has given us 2/3. 6m is equal to 2/3 into m, and capital M is equal to 9m. That is the answer. Okay. ఇక్కడ స్లిప్ అవ్వకూడదు అంటే ఏంటి? టెన్షన్ ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎంతమ్మా? mu mg కదా. Okay, that is the third question. Next, fourth one. The magnetic compass needle oscillates 30 times per minute. The frequency formula is 1/2 pi root over mb by I, mbh by I. mbh by I. 30 oscillations per minute ఉంది. bh అంటే b1 cos 45. b1 cos 45 అంటే b1 by b2 అడుగుతున్నాడు. is asking b1 by b2. Okay. And next ఇక్కడ మనకి 40 times ఒక దగ్గర వైబ్రేట్ అవుతుంది. 1/2 pi root over mb2 cos ఇక్కడ యాంగిల్
యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ 30 ఇచ్చాడు. ఇది నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అమ్మా. B1/B2 అనేది నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ నుంచి 2 డివైడ్ చేస్తే B1/B2 వచ్చేస్తుంది కదా. B1/B2 comes out to be 0.7. Okay, just note down this. So next we will go for the 5th question. A planet revolves around the sun in an elliptical orbit of semi-major axis 2 into 10 power 12 meters. The aerial velocity is 4.4 into 10 power 16 meters square per second. And the minimum distance of the planet from the sun is 1.8 into 10 power 12 meters. This is the minimum distance. You have to calculate the minimum speed of the planet. Minimum speed of the planet you have to calculate. So this is the ellipse, and this is the semi-major axis A, and let us assume the sun is here. Okay, and this distance is given, R minimum, and speed will be minimum at this point. This we have to find minimum speed. Here the speed will be maximum. Okay. We have to apply law of conservation of angular momentum for finding this formula, and dA by dt, that formula comes out to be L by 2m. Okay, dA by dt is nothing but 4.4 into 10 power 16 in this problem, and this is MVR, na? M into V minimum into R maximum. V minimum into R maximum divided by 2m. M cancel అయింది. అయితే నాకు ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ అంటే 2a లోంచి తీసేస్తే వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2a కదా, 2a లోంచి తీసేస్తే R maximum వస్తుంది. సో 4.4 into 10 power 16 is equal to V minimum into R maximum. అంటే దీన్ని 2a అంటే 4 into 10 power 12 minus 1.8 into 10 power 12. Okay, divided by 2. So this is 3.8, 3.2, or it is 2.2 or 2.2. 4.4 by 2.2. ఈ 2 కూడా ఉంది, పైకి వెళ్తుంది 2. Okay, into 10 power 12, 10 power 16 minus 12 is equal to V minimum. So this goes 2 times, 1.1 times 1.1 goes 4 times, and this is 40 kilometers per second. That is the answer. That is V minimum. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటుంది కదా. Just note down this. There is this. Okay, 5th question is over. Let us go for the 6th question. I will see whether that 6th question is a little lengthy. I will erase this board. Okay. Just okay. 6th question, there is a graph between P and V. The graph is like this. Here it is P0 and here it is P0 by 2. And here this is V0 and this is 2V0. Okay. The graph goes from state A to state B. That is, a gas is being taken from state A to state B. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చామే. And he's saying at one
initially heat is being taken by the system. At one particular stage, heat is being rejected. Heat over there reject avadam modalupettindi. Akkada volume katamannadu. Then he asked us to calculate the volume. So we need to find the volume where heat rejected is being started. It's started, okay? Alright. So first of all, we'll find the line equation of this. Pressure is equal to, what is the slope of this graph? Slope opposite by adjacent, P0 by V0 minus P0 by 2V0. This is the slope of the graph. Y is equal to mx plus c formula undi kada. Y is equal to mx plus c. You can find the y-intercept also. Y-intercept you will get as 3P0 by 2. This is y-intercept. Can we write P as nRT by V? nRT by V and down. V na other pag paddellam. nRT by V minus P0 by 2V0 into V square plus 3P0 by ide kada. So you understood this? Right, I will do the derivative with respect to volume. nR dt by dV is equal to minus P0 by V0 into V plus 3P0 by 2. ఈ dV ని అదుపు పక్క తీసుకెళ్తాను. dV P0 by V0 into V plus 3P0 by 2 into dV. Okay. Right. The monatomic gas another. He said this has a monatomic gas. Monoatomic. And dq formula indamma du plus dw. dw ante pdv. dq 0 eppudu avutundo chuddam. du ante f by 2 nr dt. f by 2 nr dt ante idu rayali. Minus P0 by V0 into V plus 3P0 by 2 into dV plus P ante idi pi idi minus P0 by 2V0 into V plus 3P0 by 2 into dV. అంటే ఫస్ట్ హీట్ నెగిటివ్ అవ్వాలంటే హీట్ రిజెక్టెడ్ అంటే నెగిటివ్ కదా, dq షుడ్ బి నెగిటివ్ కదా. హీట్ ముందు నెగిటివ్ అవ్వాలంటే ముందు 0 అవ్వాలి. ఇట్ షుడ్ బి 0 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అందుకే 0కి ఈక్వల్ చేశాను. అర్థమైందా? ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఉందన్నాడు, హీట్ ఈస్ టేకెన్ బై ద సిస్టమ్, అది పాజిటివ్. హీట్ నెగిటివ్ ఏ వాల్యూమ్ కి అవుతుంది, వాల్యూమ్ కట్టాలి మనం. ఫర్ వాట్ వాల్యూమ్ హీట్ ఈస్ బీయింగ్ రిజెక్టెడ్. సో dV అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. dV got cancelled and this term we will take this side. V जो भी V का टर्म्स है वो इस तरफ ले आएंगे. V टर्म्स చెప్పండి. 3/2 ఉంది ఇక్కడ, -1/2 ఉంది అంటే -2 వస్తుంది. 0 is equal to -2 P0 by V0 into V. అది మైనస్ ఇటు పక్క తెస్తే ప్లస్ అవుతుంది, మిగతాది అటు పక్క ఉంచుదాం. 9/2 ప్లస్ 3/2 9/4 9/4 plus 3/2 9/4 plus 3/2, so that is 15/4. Okay, this comes out to be 15/4. So 15/4, so P0 got cancelled and V is 15 V0 by 8. Okay, that is the answer. At this volume dq became 0. After that dq will be less than 0. So
So at this point 15 V naught by 8, somewhere in between these two, that there the heat rejected starts. So next question, 7th one. We'll go for the 7th question. So this is a little lengthy question. I'll just erase the board. Let's go for the 7th question. So 7th question. Two long coaxial solenoids of radius r and 2r. R and 2r. Okay. And this is carrying current I1. This is carrying current, the time varying currents. ఏది I1 ఏది I2 తెలియట్లేదు. So I1 that they are carrying R and 2R. R and 2R అంటే ఇది I1 ఇది I2 రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు. ఇది R and 2R I1 I2. I1 ఎంత ఇచ్చాడంటే I1 is given as 2 kT. Current is changing with time, and I2 is kT. Okay. In the same direction, a point charge released between the solenoids at a distance r. ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ నుంచి r అనే డిస్టెన్స్ లోని ఒక పాయింట్ చార్జ్ అనేది రిలీజ్ చేశాడు. A point charge, some q అనుకుందాం, is released. Now that is moving in a circular path. What is the radius of that? Radius of the circular path. So this answer is given, r root 2 is the answer. And what is the magnetic field because of this solenoid? Mu naught Ni. I means kT, na? And at this point there is no magnetic field because of this solenoid. Solenoid లోపలే ఉంటుంది, magnetic field బయట ఉండదు. R is equal to mv by bq వేయాలి. mv by bq, b అంటే ఇది రాయాలి. mu naught n kT. ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ రెండు సేమ్ అన్నాడే. mv by bq. ఫస్ట్ ఇక్కడ v స్పీడ్ కట్టాలి. స్పీడ్ దేని వల్ల వస్తుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వస్తుంది. స్పీడ్ వీఆర్ గెటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇది ఈని ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. What is this? Is called induced electric field. Okay. First induced electric field formula into E into 2 pi R. Into integral E dot dl రాయాలి. Integral E dot dl is equal to minus d pi by dt అని రాస్తాం కదా. d by dt of flux రాయాలి. ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఎంత? mu naught n into, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంతమ్మా? 2 kT కదా. 2 kT into pi capital R square ప్లస్ దీని ఫ్లక్స్ ఇక్కడ కావాలి. what is the flux of that? mu naught n into kT. Okay. Magnetic field into మొత్తం ఎంత ఏరియా కమ్మా ఇది? పై. I want the flux in this, within this. ఈ బయట ఉన్న ఫ్లక్స్ అక్కర్లేదు, ఇక్కడ ఫ్లక్స్ కావాలి. అంటే పై స్మాల్ r స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై పై ఇంటూ 4r స్క్వేర్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి r పై కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? యూ కెన్ క్యాన్సిల్ పై త్రూ అవుట్. r కూడా క్యాన్సిల్ చేద్దాం.
ఆర్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆర్ లేదు. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తే మనం వెలాసిటీ కట్టచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే డెరివేటివ్ చేయాలి ఫస్ట్. దీనికి డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు what is the derivative of this? Mu naught n into 2kr square. దీనికి డెరివేటివ్ ఎంత? mu naught nk into r square. ఇదంతా కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై 4 pi r square. ఓకే, mu naught nk కామన్ తీసేద్దాం. mu naught nk we will take it as common. 2r square. How much you will be getting here? 4r power. LCM manaki, what is the LCM you are getting here? By 2r kuda undi kada ikkada, divided by 2r. Okay, don't take the LCM, just leave it like that. Here you will getting 2r square. 2r square plus r square by 4 pi square divided by 2r. Okay. ఇక్కడ వెలాసిటీలో పెడదాం తీసుకెళ్ళి. వెలాసిటీ is equal to eq by m. ఇదే కదా, mu naught nk to 2r square plus r square by 4 pi r square and divided by 2r. Right? So ఇది ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి పెడదాం. Then we'll calculate small r. Okay, this will take it, keep it here. ఇది తెలుసు కదా, r is equal to mv by bq. mv by b. b అంటే బయట ఉన్న దాని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు. అదే రాశాను, బయట దాని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాశాను. mu naught ni కదా, i అంటే kt అని ఇచ్చాడు. స్పీడ్ ఏమో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ. mu naught nk to 2 capital R square plus R square by 4 pi R square divided by 2R. Okay, so mu naught nk got cancelled. Okay, I think we have the term, we don't have the term t here. mv by bq. Okay, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ టైం కూడా ఉంటుంది కదా, we have the time also. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ టీ ఉంటుంది. ఈ వస్తే eq by m, eq by m ఇంటూ టీ. q ఉంటుంది, టీ కూడా ఉంటుంది, ఆ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. టీ కూడా ఉంటుంది, ఆ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. q and t అంటే ఇక్కడ q and t ఉంది కదా, క్యాన్సిల్ అవుతుంది. mu naught nkt into pi r square. ఇది రాస్తే చాలమ్మా, కింద రాయక్కర్లేదు, ఫ్లక్స్ కి కింద టర్మ్ రాయక్కర్లేదే. This we did not write this term. Okay, right. ఈ 2r square ఎదురుకు పంపుతాం, 2r ఎదురుకు పంపితే 2r square. ఇది m కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కింద m ఉంటుంది, m కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, 2r square is equal to 2 capital R square plus R square. R square is equal to 2r square వచ్చింది, r is equal to root 2r వచ్చింది. That is the answer. Okay, just note it down. ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా బయటకు ఉంటుంది, దీనివల్ల కూడా అంతే, దీనివల్ల కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్
ఫీల్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఈ లోపల సోలనాయిడ్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? సోలనాయిడ్ అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే బయటికి, ఇది కూడా బయటికి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటికి అదవుతుందా? సోలనాయిడ్ బయట మళ్ళీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు, బయట ఉండదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గెటింగ్ యాడ్ అయిపోతుంది కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, బికాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అవుట్వర్డ్స్. ఒక మ్యాగ్నెట్, ఇది సోలనాయిడ్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఇది పైన సౌత్ పోల్, ఇది కూడా సౌత్ పోలే కదా. సో రెండు పైన, ఇది సౌత్ పోల్, ఇది కూడా సౌత్ పోలే కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్. సో డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంది కదా, డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గెట్స్ యాడెడ్ అప్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. You remember this mv by bq? That is mv by bq. Okay. Just I will erase this. Okay. Let's see, na. The formula here, integral E dot dl is equal to d phi by dt. Integral E dot dl. Actually, a minus triangle, minus sign indicates Lenz's law. This indicates Lenz's law. Okay. Find the magnetic flux. Magnetic flux. Okay. Let's note down this. We'll go for one more problem. Right? You can pause it and note it down, dear students. Okay. First of all, I think today is Friendship Day. Friendship Day wishes to you. Okay. And to all your friends. Okay. Lord Hanuman is the best friend of Sri Ram. So everything is interdependent. Friendship. Interdependent. So next Margi, we have this 8th question, and that is half deflection method. Half deflection method. Okay, and in this method a battery is given and a plug key is given, and here resistance capital R is given, and this is the galvanometer, and there is a shunt resistance S, and there is a plug key here, plug key K2. This is K1. First of all, K1 is closed, and here the deflection in the galvanometer is theta. Now when K2 is also closed, now the deflection in the galvanometer is theta by 2. So what is galvanometer resistance? This is the formula, Rs by R minus S. Okay, R is given as 10, 10 into 4 by 10 minus 4. 10 into 4 by 6. Okay, so 20 by 3 ohms is the answer. Now how we got this relation? This is the formula for galvanometer resistance in half deflection method. This is the formula. First, what is the current flowing through the galvanometer initially before this plug key is closed? If this EMF is E divided by R plus G. And for that current, the deflection is theta. Now when this plug key K2 is closed, the formula gurtunte chalu direct ga cheseyochu. Okay, and plug key close chesin tarvata current entamma E divided by R plus GS by G plus S. ఇది టోటల్ కరెంట్. ఇది కూడా ఉంది కదా ఇప్పుడు, ఈ రెండు ప్యారలల్.
ప్యారలల్ అంటే ఇలాగే కదా రాస్తాం, ఈ రెండు ప్యారలల్ మళ్ళీ దీంతో సిరీస్. సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ దీంట్లో ఎంత కరెంట్ వెళ్ళిన కరెంట్ ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది కదా, కరెంట్ ఇన్వర్స్ రేషియోలో డివైడ్ అవుతుంది ఇంటూ S/G+S. ఇన్వర్స్ రేషియోలో డివైడ్ అవుతుంది, S/G+S అని రాయాలి. ఇప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఎంత వచ్చింది, θ/2 వచ్చింది. అంటే రెండు డివైడ్ చేస్తే మనకి ఈ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 9th one. This is easy only. So ఇలా పడుతూ వెళ్ళింది. U speed, theta is the angle, and what is the time taken before the bouncing of the ball from the ground stops? Coefficient of restitution E anchored. Time taken 2u sin theta by g plus 2eu sin theta by g plus 2e square u sin theta by g plus so on. Okay, అంటే రీబౌండ్ తర్వాత ఇది ఎంత అవుతుందంటే EU sin theta అవుతుంది. వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ మారుతుంది, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏం మారదంటే. హారిజాంటల్ గా ఫోర్స్ ఏమీ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా, ఇక్కడ కొలిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు E square u sin theta అంటే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ మారిపోతుంది. 2u sin theta by g కామన్ తీసేద్దాం. కామన్ తీస్తే 1 plus e square plus so on. Okay, what is this? 2u sin theta by g. ఇది a by 1 minus r కదా, a by 1 minus r. That is the answer. Please note it down, dear children. Okay, we'll go for one more problem. Right. And what is this? Half deflection method, and this is the galvanometer resistance, Rs by R minus S. And this is how you can derive the formula. Okay. Summarizing this. Okay. A thin uniform equilateral plate rests in the vertical plane. There is a plate like this. This is a triangular plate, and here is theta, and here coefficient of friction is mu, and this is a smooth wall. Okay, and for this plate to be in equilibrium, what is the least angle of theta for this to be? How many forces are acting on this triangular plate? ఈ వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, వెయిట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. N1 is equal to mg కదా, ఇది వెర్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇక్కడ N2 యాక్ట్ అవుతుంది. N2 is equal to frictional force. Frictional force mu into N1 కదా. The N2 is equal to mu into N1. The N2 is equal to mu mg. Okay. And rotational equilibrium కూడా వేద్దాం. ఇదేంటిది? Horizontal equilibrium. And this is vertical equilibrium. ఇది హారిజాంటల్ ఈక్విలిబ్రియం కదా, ఇది వెర్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇది రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం కూడా కండిషన్ వేద్దాం. రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం ద క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ వేయాలి. సైడ్ లెంత్ ఏ అని తీసుకుందాం. 30 degrees ఉంటుంది కదా. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బి a by √3. √3 a by 2 into 2:3 కదా. a by √3 వస్తుంది మెకానికల్ డిస్టెన్స్. మరి mg into పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వేయాలి. వాట్ ఇస్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? a by √3 cos వస్తుంది. mg into
a by root 3 cos theta plus 30. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. N2 అన్నది క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో N2 is mu mg కదా, mu mg into what is this distance? This is A. About this point తీసుకుందాం. About this point, let this point is x. About this point we are taking rotational equilibrium. About x అంటే ఈ రెండు ఫోర్స్లు ఏ ఎక్కర్లేదు. About x వేస్తే ఆ రెండు ఫోర్స్ల వల్ల టార్క్ 0 ఉంటుంది, ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఉంటుంది. అంటే N2 ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్ వేయాలి, A sin theta. N2 ఇంటూ A sin theta. ఇక్కడ theta కట్టగలరు కదా, mg అలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. mg A కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. మ్యూ వాల్యూ మ్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ, మ్యూ వాల్యూ ఉంది. So you will get the answer as like this. Theta is equal to cot inverse 2 mu plus 1 by root 3. We expand it just then. Just note it down. Still erase this, right? Next 11th question. 11th question we have, the intensity of gamma radiation for a given source is I. On passing through 36 mm lead block, its intensity became I by 8. Intensity exponentially తగ్గుతుందని చెప్పాడు. ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ థిక్నెస్ బట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ తగ్గుతుంది అన్నాడు. అయితే ఎంత థిక్నెస్ కి మనకి I/2 అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. అంటే T క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ రెండు డివైడ్ చేసి వచ్చేస్తుందా? T comes out to be 12 mm. ఓకే, రెండు డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1/4 e power minus k to 36 divided by e power minus kt. Okay, and లాగ్ రూపంలో రాసుకుంటే ఈజీ క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో. కే క్యాన్సిల్ అవ్వాలమ్మా, కే షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. సరే, రెండు మైనస్ చేద్దాం. రెండు మైనస్ చేస్తే then 1/2 I/2 minus I, 1/2 minus 1/8. I క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1/2 minus 1/8 is equal to e power minus k into 36 minus e power minus k into t. Log తో మల్టిప్లై చేద్దాం. తర్వాత log ఫస్ట్ ఇది LCM ఎంత? 1/8, 3/8. ఇక్కడ ఏమైనా వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదే. The values are given once. There is this 12 mm ఇచ్చాడు ఆన్సర్. డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 4. 1/4 వస్తుంది. 4 వచ్చింది అనుకోండి, e power minus kt పైన రాయాలి, కింద e power minus k into 36 రాయాలి. ఇక్కడ 2 square into e power minus k into 36, ఇప్పుడు e power minus kt. ఓకే, లాగ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే k క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదే. K should be cancelled somehow, otherwise it's not possible. K
k క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే 2 మైనస్ చేయాలి, లాగ్తో మల్టిప్లై చేస్తే. దీన్ని ఇక్కడే పెట్టి లాగ్తో మల్టిప్లై చేద్దాం. log 4 is equal to log అంటే మైనస్ kt వస్తుంది, ప్లస్ k ఇంటూ 36 వస్తుందా? k క్యాన్సిల్ అవట్లేదే. How is possible then? డివైడ్ చేస్తే క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేద్దాం, ఇక్కడే లాగ్ అప్లై చేసేద్దాం. log 2q వస్తుంది, ఇక్కడ k ఇంటూ 36 వస్తుంది. ఇక్కడ log 2 వస్తుంది, ఇక్కడ k ఇంటూ t వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు డివైడ్ చేద్దాం, ఇక్కడ 3 మిగులుతుంది. 3 is equal to 36 by t. t 12 వస్తుంది కదా. You understood this? 12 mm, that is the right answer. 12th question is easy. hc by lambda is equal to work function plus kinetic energy. hc by 4 lambda, 2 lambda is equal to work function plus k. అంటే ఇక్కడ kinetic energy k ఉంటే ఇక్కడ 4k ఉంది అన్నాడు. ఇక్కడ work function కట్టగలరా? So work function comes out to be hc by 3 lambda. That is the answer. ఏం లేదు, ఇది యువతల పక్క తెచ్చి ఇది కూడా యువతల పక్క తెచ్చి రెండు డివైడ్ చేయండి, k క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Then you can find out w in terms of hc and lambda. Okay, we'll go for 13th question. Surface tension question. T is equal to hr rho g by 2 cos theta. ఈ ఫార్ములా ఏంటో వచ్చేస్తుంది. Is asking r1 by r2 radius ratio, r1 by r2 ratio. And ఒకటేమో వాటర్ ఉంది, ఒకటి మెర్క్యూరీ ఉంది. One is water and the other one is mercury. Mercury will observe a dip in the mercury level, and water అయితే capillary tube లో rise అవుతుంది. You just use this formula, you will get it. Okay. Next, 13th is over. 14th is like this. There is a prism, and here some liquid layer is there, and here equilateral prism అన్నాడు. 60 degrees అంటే ఇక్కడ 30 degrees పడుతుంది. ఇది 90 degrees నార్మల్లీ ఇన్సిడెంట్ చేశాడు. సో ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే ఇది మినిమం ఏమవుతుంది, క్రిటికల్ యాంగిల్ అవ్వాలి కదా. అంటే ఇది 30 అయితే 60 అవుతుంది, ఇది నార్మల్ కదా. ఇది అంటే sin 60 అంటే μ2 by μ1. దీన్ని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కావాలి. దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ √3 ఎంతో ఇచ్చాడు, 3/2 ఇచ్చాడు. μ2 by μ1, μ2 అంటే μ1 రాదు, μ కట్టాలి. is equal to sin c by sin 60 కదా, sin 60 by sin 90. μ ఎంత వచ్చింది, 3√3/4. యాక్చువల్ గా μ షుడ్ బి లెస్ దాన్, ఇది రేర్ మినిమం అవ్వాలి కదా, అప్పుడే కదా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగేది. సో ఆన్సర్ ఇస్ μ is less than 3√3/4. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే సెకండ్ రేర్ మీడియం అవ్వాలి కదా. Okay, so just have to erase this. This paper is a little lengthy, so I'll just end with this question. Okay, 15th. So there is a spool like this. This is T, and this radius is small r, and this is capital R. And there is no slipping, and here the friction coefficient is 0.4. There is no slipping anywhere, and the spool moment of inertia is r square by 2 about its center. Then he is asking what is the maximum tension so that there is no slipping applied on the string. Further, the spool is not slipping. Okay, ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇలా బ్యాక్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో T minus F, F అంటే μmg కదా,
mu mg is equal to ma. Okay, this is first equation. And rotate kuda avutundi, rotate avute f into capital R minus t into small r is equal to mr square by 2 into alpha. Alpha బదులు a by r అని రాసుకోండి. స్లిప్ అవ్వట్లేదు అన్నాడు కదా, మరి ఆల్ఫా బదులు a by r రాసుకోవాలా. అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ mu mg అని వస్తుంది, 0.4 into mg. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి t కట్టగలరు కదా, just note it down. Okay, these 15 questions are enough. If you find any other easy questions, you just complete that. We will go for 43rd mock test on Tuesday. Bye. Signing off.